ഉപമന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ, ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി കുക്കു പരമേശ്വരൻ, the chief guest of this evening, Shri Pablo Larraín, Chilean filmmaker, His Excellency Dr. Philip Ackerman, German Ambassador to India, His Excellency Mr. Abdullah M. Abu Shawesh, Palestine Ambassador to India, Miss Kelly Fife Marshall, Canadian filmmaker, Bui Thak Chuen, Vietnamese filmmaker, Miss Angela Molina, Spanish actor and jury member, Shri Adur Gopalakrishnan, renowned filmmaker of Kerala, Dr. A. Jayatilak IAS, Chief Secretary, Government of Kerala, Shri K. Jayakumar IAS, retired, Chalachitra Academy Secretary, Shri C. Ajoy, Samskarika Vagapu Director, Dr. Divya S. Iyer IAS, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ മധുപാൽ, KSFDCയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീ കെ മധു, ശ്രീ കമൽ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ, IFFKയുടെ സ്വന്തം ശ്രീമതി ബീന പോൾ, മുൻ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ, മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകൻ ശ്രീ രാജീവ് നാഥ്, ശ്രീ TK രാജീവ് കുമാർ, ഫോമർ ചെയർപേഴ്സൺ, ശ്രീ അനിൽ തോമസ്, പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കേരള ഫിലിം ചേംബർ, and Shri Sohan Sinulal, General Council Member of KSCA. ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഔപചാരികമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ഫെസ്റ്റിവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ C. അജോയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വെൽക്കം അഡ്രസ് ബൈ ശ്രീ C. അജോയ്. Honorable Minister for Culture, Shri Saji Cheriyan, Honorable President of the event, Srimati Kukku Parameshwaran, Vice Chairperson of Kerala State Chalachitra Academy, Chief Guest of the event, Mr. Pablo Larraín, His Excellency Dr. Philip Ackerman, German Ambassador to India, His Excellency Mr. Abdullah Abu Shawesh, Palestine Ambassador to India, dearest Adur Sir, Jayakumar Sir, and a host of dignitaries on and off the dais. A test drive that started some
30 years before from Kozhikode has reached the capital city of Trivandrum, deeply rooted in the city of Trivandrum as the strongest cultural edifice of Kerala. The International Film Festival of Kerala turns 30. This is a moment of pride for all of us who had assembled here, for all the fellow travelers who were through with the journey all these 30 years. So many names unknown had toiled a lot for making this festival into the global film festival platform. I'm really happy to welcome all of you to this gathering. The festival owes a lot to one man. Without his unflinching and unwavering support, we could not have made this 30th edition possible. ഈ ഒരു കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ഷൻ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും IFFK മുടക്കമില്ലാതെ തുടരണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച അതിശക്തമായ പിന്തുണ IFFKക്ക് നൽകുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സർഗധനനായ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവർകളെ ഏറെ ആദരവോടെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ, സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി കുക്കു പരമേശ്വരനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. I take this opportunity to welcome Chilean filmmaker Sri Pablo Larraín, who had come all the way from Santiago for attending Kerala's film festival IFFK. His name is synonymous with films like Neruda. I welcome Sri Pablo Larraín. I welcome the German ambassador to India, His Excellency Dr. Philip Ackermann, who is a film enthusiast and who continues to support the Kerala Film Festival. I welcome His Excellency Dr. Philip Ackermann. Kerala's solidarity with Palestine is taking a new turn in this festival with a package of Palestine films, and the opening film being Palestine 36. I welcome His Excellency Mr. Abdullah Abu Shawesh, who has come for witnessing this festival, our solidarity to the fighting people of Palestine. And we have the recipient of the Spirit of Cinema Award, Ms. Kelly Fife Marshall, who got the Change Maker Award at Toronto International Film Festival. And she is here to receive the Spirit of Cinema Award. I welcome Ms. Kelly Fife Marshall to the stage.
and the social and political understanding of the festival this year also can be seen in the country focus. This year it is Vietnam in the 50th year of reorganization. I welcome the international jury member who is representing Vietnam to the festival, Sri Bui Thach Chuan, to the IFFK. ഇന്നിവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കരുണയുടെ ക്യാമറ എന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ, കഴിഞ്ഞ 29 വർഷങ്ങളിൽ ഈ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ നെടും തൂണായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ഷാജി എൻ കരുണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമുക്കിടയിലുള്ള ശ്രീമതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ശ്രീമതി അനസൂയ ഷാജിയെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. And we have today with us Angela Molina, Spanish actor and international jury member. You all know she has worked with the films of Luis Buñuel and Pedro Almodovar. I welcome Angela Molina to IFFK. ഇന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ ഹാൻഡ് ബുക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിരുന്ന ശ്രീ കെ ജയകുമാർ IAS അവർകളാണ്. ഏറെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഡെയിലി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയെ ചക്രവാള സീമകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മലയാള സിനിമയുടെ പതാകവാഹകൻ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഫെസ്റ്റിവൽ ബുള്ളറ്റിൻ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, ഈ മേളയുടെ കരുത്തായി നിലകൊള്ളുന്ന ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ അവർകളെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര സമീക്ഷയുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് പ്രകാശനത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നീണ്ട കാലം കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയെ നയിച്ച മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രകാരൻ ശ്രീ കമൽ അവർകളാണ്. ഏറെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഫെസ്റ്റിവൽ ബുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നീണ്ട ഏതാണ്ട് ഒരു 1/4 നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ IFFK ചരിത്രത്തിനോടൊപ്പം നടന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട, നമ്മുടെ പഴയ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടർ, വൈസ് ചെയർമാൻ, ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയായ ശ്രീമതി ബീന പോൾ, ഏറെ ആദരവോടെ മാഡത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു മുഹൂർത്തം 50 വർഷത്തെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കുന്ന 1975 തണൽ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിക്കൊണ്ടും മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ രാജീവ് നാഥിനെ ആദരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാകും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഏറെ ആദരവോടെ ശ്രീ രാജീവ് നാഥ് അവർകളെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ രാജീവ് നാഥിനെ കുറിച്ചുള്ള തണൽ എന്ന അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ മുൻ ചെയർമാനും മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകനുമായ ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി കൂടിയായ ശ്രീ TK രാജീവ് കുമാർ അവർകളാണ്. ഏറെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നത് KSFDCയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ
നമ്മുടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഫിലിം മാർക്കറ്റ്, കേരളം ഫിലിം മാർക്കറ്റിൻ്റെ സംഘാടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയങ്കരനായ സംവിധായകൻ ശ്രീ കെ മധു അവർകളാണ്. ഏറെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന IFFK സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പുകൾ ജനപഥത്തിൻ്റെയും കേരള കോളിങ്ങിൻ്റെയും സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേരള കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ മധുപാൽ അവർകളെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മലയാളത്തിലെ ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധിയായി കേരള ഫിലിം ചേംബറിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായി സ്ഥാനമേറ്റ ശ്രീ അനിൽ തോമസ് വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീ സോഹൻ സീനുലാൽ. അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഇരമ്പിക്കയറിയ മനുഷ്യർ, സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ IFFK ഒരിഞ്ച് പോലും താഴോട്ട് പോകാതെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മുടെ IFFKയുടെ വിജയത്തിനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എല്ലാവരെയും, പ്രിയപ്പെട്ട ഡെലിഗേറ്റുകളെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെയും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ മേളയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ മേളയ്ക്കൊപ്പം നടന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ മുഖങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അഭിവാദനം. Thank you for the warm welcome you accorded Shri C. Ajoy. Now it's time for the presidential address. Kerala Samsthana Chalachitra Academyയുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി കുക്കു പരമേശ്വരനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you and good evening to one and all. Let me start my. It fills me with immense pride and a profound sense of emotion to welcome each one of you to the 30th edition of the International Film Festival of Kerala. 30 years. It's more than a number. It's the story of a people, of a state, of a community that believed in cinema, not just as an entertainment, but as a way to understand the world and understand ourselves. As we gather at this landmark moment, one name rises in all our hearts, Shaji and Karun. He was not just the first chairperson of the Kerala State Chalachitra Academy. He was a guiding light, a visionary, a man who believed that Kerala deserved a place on the world map of cinema, and who worked tirelessly to make the dream real. It's heartbreaking that he is not physically with us today. Even when illness weakened him, his spirit never wavered. He stood by last year's festival with the same commitment, the same quiet strength that defined him throughout his life. His passing on April 28th left a void, not just in Indian cinema, but in all of us who had privilege of knowing him, learning from him, or simply being touched by his work. This year, as a tribute to him, the Academy is bringing out a commemorative book honoring his life, his vision, and the cinematic world he created. 2 of his films will be screened in the homage section, a small gesture of gratitude for a man whose influence will continue to guide us long into the future. When we look back at the journey of IFFK, it feels like watching an old, precious film, frame by frame, moment by moment. The first edition held in Kozhikode in 1994
was born out of pure passion. Sri K. Jayakumar IAS and V.R. Gomitad envisioned a festival that Kerala had never seen before. They screened more than 155 films, an astonishing number for that time. What was meant to be one-time celebration turned into a moment, a movement, because of the people of Kerala embraced it with overwhelming love. The second edition held in Trivandrum on Kerala Piravi Day. That strengthened the connection between the festival and the cultural soul of our state. When international delegates arrived for the first time, it was clear that IFFK was growing into something larger than we imagined. By the time the third edition came, with the presence of great artists like Christoph Sanusi, and the world had begun to take notice of Kerala. The fourth edition in Kochi, under the decision of E.K. Nayanar government, changed everything. IFFK received FIAP accreditation, an extraordinary recognition that placed Kerala on the global festival stage. The competition section was introduced and the festival found a new creative energy. After the fifth edition, when Trivandrum became the permanent home of IFFK, the city embraced it with open arms. Streets, theaters, cafe, every corner of the city became part of shared cinematic heartbeat. Even in moments of crisis, floods, pandemics, fear, the festival continued. Because the cinemas always help Kerala dream beyond difficulty. And today, as we celebrate 30 years, we bring to you 206 films from 82 countries, screened across 16 theaters, with one more venue added this year. 30 years ago, this was unimaginable. Today, it is our reality. My dear friends, filmmakers, students, cinephiles, IFFK has always been more than a festival. It's a feeling, a homecoming, a reminder that stories have the power to heal, to challenge, to unite, and to transform. As we begin this 8-day celebration, I invite you to open your hearts to new cultures, to new ideas, new possibilities. Let us honor our past, celebrate our present, step into the future with courage, creativity, and compassion that have always defined Kerala. Welcome to the 30th IFFK. Let us celebrate cinema together. Thank you, Ms. Kuku, for setting the perfect tone for the 30th edition of IFFK. ഇനി 30ാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് തിരി തെളിയുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ. I now request the Honorable Minister for Culture, Shri Saji Cherian, along with the esteemed dignitaries on the dais, to come forward for the lighting of the lamp, symbolizing the formal inauguration of the 30th IFFK. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പുരോഗതിയിൽ നാഴികക്കല്ലായ 30 എഡിഷനുകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി 30 ദീപങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോടൊപ്പം മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും ചേർന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. To commemorate the 30 editions that have become a milestone in Kerala's cultural progress. 30 lamps are being lit on this stage by the Honorable Minister, along with other dignitaries on the stage. As Ms. Kuku rightly mentioned, 30 is not just a number, it's our history, it's our culture, and it's a beautiful tradition of 30 years now. This moment truly marks the collective spirit of IFFK, where all the dignitaries on stage light the lamp together, marking the beginning
of this 30th edition. മുപ്പത് വിളക്കുകളാൽ ദീപ്തമായ ഈ വേദിയിൽ അങ്ങനെ 30ാമത് IFFKക്ക് ആരംഭമായിരിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Minister for Culture, Shri Saji Cherian, will now deliver his inaugural address. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായി തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന KSFDCയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഈ 30ാമത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സംഘാടനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വ നിരയിൽ നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആദരണീയനായ ബഹുമാനായ ഷാജിയൻ ഗഡ് സാറ് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജി സാറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അതിനു മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം സാംസ്കാരിക മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഈ സമ്മേളനം അതിജീവതയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള 30 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അഭിമാന നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ മേളയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും മേളയുടെ സംഘാടനത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയെ സംബന്ധിച്ചും 30 എഡിഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിറവിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഇന്ത്യയിലെ 30 എഡിഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഏക ചലച്ചിത്ര മേളയാണ് IFFK എന്നത് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കൊൽക്കത്ത ചലച്ചിത്രമേള 3 പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ആ മേള പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1.5 പതിറ്റാണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമ രംഗത്ത് സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും പ്രമോഷനും നൽകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും അഭിമാനകരമായ നേട്ടമായി കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ FIAFിൻ്റെ അംഗീകാരമുള്ള
ലോകത്തെ 27 രാജ്യങ്ങളിലെ 42 ചലച്ചിത്രമേളകളൊന്നാണ് IFFK. പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മേളയാണിത്. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തന നിരതവും ഊർജ്ജസ്വലവുമാക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ സുപ്രധാന ചാലകശക്തിയായി വർത്തിക്കുന്നതിന് IFFK കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ IFFK സർഗാത്മകമായ നിരവധി ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വർഷാവർഷം ചലച്ചിത്രമേള എന്ന മഹാസംഗമ സ്ഥാനത്തിൽ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല, സാഹിത്യകാരന്മാരും ചിത്രകാരന്മാരും ഉൾപ്പെടെ കലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു മഹാസംഗമമാണിത്. ഉയർന്ന കലാബോധവും ഉന്നതമായ ആസ്വാദനശേഷിയുമുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഏകാധിപത്യ വർഗീയ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതകളെ ചെറുക്കാനും അതുവഴി വിശാല മാനവികതയുടെ സന്ദേശം പരത്താനും ഉതകുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധ പരിപാടി കൂടിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള. സിനിമയെ സമരായുധമാക്കി സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന നിർഭയരായ വനിതാ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 26ാമത് IFFKയിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ചരിത്രപരമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. അതിന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും. IFFK ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ എന്ന അംഗീകാരം. 5 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. തുർക്കിയിൽ IS തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണങ്ങളിൽ 2 കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഖർദീഷ് സംവിധായിക ലിസ ചലാനായിരുന്നു ആദ്യ പുരസ്കാരം. ആദ്യ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്ന വേദിയും IFFKയുടെ അതിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ശക്തമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ 2 കാലുകളും നഷ്ടമായിട്ടും പോരാട്ടം നിർത്താതെ തുടരുന്ന ലിസ ചലാൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ഈ വേദിയിൽ തലയുയർത്തി നിന്നത് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പെൺപ്രതീകമായ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട നടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ഈ വേദിയിൽ അന്ന് അവരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നും എപ്പോഴും അവൾക്കൊപ്പമാണ് IFFK എന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ സാന്നിധ്യം. ഈ നിശാഗന്ധിയിൽ ഒത്തുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഡെലിഗേറ്റുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കുറേ നേരം കരഘോഷം മുഴക്കി. അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു, അവൾക്കൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പെൺപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചോദനകരമായ മാതൃകയായാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ നടിയെ IFFK കാണുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ശക്തമായ അടിവരയിടുകയായിരുന്നു അന്ന് ആ വേദി. ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവൾക്കൊപ്പമാണ് കേരളം, കേരള ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയമായിട്ടും അവകാശ പോരാട്ടം തുടരുന്ന ചലച്ചിത്രകാരി മക്നാസ് മുഹമ്മദി, കെനിയയിലെ യാഥാസ്ഥിക മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന സംവിധായിക വനൂരി കഹിയു, ഇന്ത്യൻ സംവിധായക പായൽ കപാഡിയ എന്നിവരാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. 30ാമത് IFFKയിലെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് കനേഡിയൻ ചലച്ചിത്രകാരി കെല്ലി ഫൈഫ് മാർഷൽ നിന്ന് ഈ വേദിയിൽ സമ്മാനിക്കും. കർത്തവർഗക്കാരോടുള്ള വംശീയ മുൻവിധികൾക്കെതിരെ സിനിമയിലൂടെ ശക്തമായി പൊരുതുന്ന സംവിധായികയാണ് കെല്ലി. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ സിനിമയിലെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരകമാകുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ IFFKയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 29ാമത് ചലച്ചിത്രമേള തന്നെ ലോക സിനിമയിലെ ശക്തമായ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിന് കടും നിറത്തിലുള്ള അടിവരയിടുന്ന വേറിട്ടൊരു പതിപ്പായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു. മേളയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിമായ സ്വപ്നയാനത്തിൽ പോലും ഈ സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ മലയാള സിനിമയിലെ വിഗതകുമാരിയിലെ നായിക PK റോസി ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട അതേ തിയേറ്ററിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സിനിമ കാണുന്നതും IFFKയുടെ ലോഗോയായ ലങ്കാഷ് ലക്ഷ്മിയെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതും ഈ മേള നടത്തിയ ദൃശ്യപ്രസ്താവന കൂടിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മേളയിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകർ പ്രമുഖനായ ആൻഹുയാണെന്ന കാര്യവും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കാൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ സംവിധായക പായൽ കപാഡിയയ്ക്കാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് നൽകിയത്. ലോകത്തെ വനിതാ ഛായാഗ്രഹകരിൽ പ്രമുഖയായ ഫ്രഞ്ച് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആനിയസ്
ഗദറിനായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരവിഭാഗത്തിലെ ജൂറി ചെയർപേഴ്സൺ. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥി സിനിമയിൽ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അഭിമാനമായ ശബാന ആസ്മിയായിരുന്നു. 7 വനിതാ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫീമെയിൽസ് ഡയൽസ് എന്ന പാക്കേജും കഴിഞ്ഞ മേളയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. IFFKയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാള സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ 4 വനിതാ സംവിധായകരുടെ കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 30ാമത് ചലച്ചിത്രമേള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാവും ഇത് എന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. 82 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 206 സിനിമകൾ ഈ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 177 സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 29 സിനിമകൾ ഈ മേളയിൽ അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ഒരു തിയേറ്റർ പ്രദർശനമായി അധികമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ 16 തിയേറ്ററുകളായിട്ടാണ് 8 ദിവസത്തെ മേള നടക്കുന്നത്. വിഖ്യാത ചിലിയൻ സംവിധായകൻ പാബ്ലോ ലറൈൻ ആണ് 30ാമത് മേളയിലെ മുഖ്യാതിഥി. 2017 IFFKയിൽ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ നിരൂത എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നല്ല സിനിമകളുടെ സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വേട്ടയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പാലായനം ചെയ്യുന്ന കവി പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ ജീവിതകഥ ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കമുള്ള സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് IFFKയിലെ മറ്റു മേളകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ആ നിലപാട് 30ാം പതിപ്പ് ഒന്നുകൂടി ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പാലസ്റ്റീൻ 36 എന്ന സിനിമയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള പാലസ്റ്റീൻ ജനതയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണിത്. ഈ വേദിയിൽ പാലസ്റ്റീൻ അംബാസഡർ ഹിസ് എക്സലൻസി അബ്ദുള്ള M. അബു ഷെയ്ഖ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പൊരുതുന്ന പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമാണ് കേരളവും IFFK എന്ന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങ് കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജർമ്മൻ അംബാസഡർ ഹിസ് എക്സലൻസി ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് അഗർമാനും ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു. വലിയ ചലച്ചിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള നാടാണ് ജർമ്മൻ. ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസം എന്നത് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു. വിഖ്യാത ജർമ്മൻ സംവിധായകരായ ഹെർസോഗ്, വിം വെൻഡേഴ്സ്, ഹാസ് ഹിന്ദർ, മൈക്കിൾ ഫനേഗ, ടോം ടൈക്കർ എന്നിവരെല്ലാം IFFK പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ അടുത്ത് വിം വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ സിനിമകളുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പുകളുമായി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വരവേൽപ്പാണ് കേരളം നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ നന്ദിയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഹിസ് എക്സലൻസി ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് അഗർമാന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഹൺട്രി ഫോക്കസ് വിഭാഗത്തിൽ വിയറ്റ്നാം സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൻ്റെ 50ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പ്രദർശനം ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രഥമ വിയറ്റ്നാമീസ് ചലച്ചിത്രകാരൻ ബുയി താങ് ചുയാനെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പൊരുതിയ വിയറ്റ്നാമിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ കൂടിയാണ് കേരളം ഇവിടെ നൽകുന്നത്. IFFK ഡെലിഗേറ്റുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ലൂയി മുൻവൽ, പെദ്രോ അൽമാന്തോവർ തുടങ്ങിയവരുടെ സിനിമകളിൽ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച സ്പാനിഷ് നടി അൻഗല മോനില ഈ വേദിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര മറ്റാണ് 4 പതിറ്റാണ്ടുകാലം സ്പാനിഷ് സിനിമയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ അൻഗലെ, അവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ സിനിമാ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ നയം നമ്മൾ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നയ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സിനിമ കോൺട്രലടക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ 160 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽ 80 കോടിയുടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം 2ാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ് എന്ന കാര്യം എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സിനിമ എന്നതൊരു വ്യവസായമായി വളർത്തി മലയാള സിനിമയെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി മലയാള സിനിമയിലൂടെ മലയാളികളുടെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും അതിൻ്റെ മികവും മേന്മയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സജീവ പ്രവർത്തനമാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റും സാംസ്കാരിക വകുപ്പും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊരുതുന്ന നാടുകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു സംഗമം കൂടിയാണ് ഈ വേദി. ഈ മേളയുടെ ചരിത്രം തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് പഠനവിധേയമാകുന്ന ഒരു ചരിത്രമായി മാറും. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ ലോകപ്രസിദ്ധനായ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ചെയർമാനാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലണ്ടനിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അദ്ദേഹം
കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ കഴിയാത്ത കാര്യം പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റസൂൽ പൂക്കുട്ടി 18-ാം തീയതി സമാപനത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളും സ്നേഹവും മലയാളി സമൂഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തോടുകൂടി 30ാമത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം അഭിമാനപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Honorable Minister, for beautifully signifying all that IFFK stands for and for officially inaugurating this 30th edition. Ladies and gentlemen, it is our great honor to have with us this evening one of the most influential and most innovative filmmakers of contemporary world cinema. His film Neruda, as was mentioned here earlier, was widely acclaimed at the IFFK 2017 edition, where it received strong critical appreciation as well as enthusiastic response from all of you, the Malayali audience. I invite Sri Pablo Larraín, acclaimed Chilean filmmaker, the chief guest at the inaugural ceremony of 30th IFFK, to address the gathering. Hello, thank you. Thank you for this beautiful invitation. I've never been to India before. I'm very pleased and very impressed seeing all of you, seeing these beautiful people here. I will just like to talk about the movies very briefly. I've had the chance to look at the catalog, at the movies that will be shown in this festival, and I think the selection is wonderful. I think that whoever decided, I'm sure Golda and her team did that, but I think that there's something very impressive in all of you and in this festival, which is the curiosity that you have for different cultures around the world. So I think that there's something that you should keep over the following years and the upcoming edition of this festival, to stay curious, to keep looking, because cinema is probably the only way to look at the past and the present and eventually the future. Thank you so much. Thank you, Sri Pablo Larraín. We are delighted to have you with us. I now invite His Excellency Dr. Philip Ackermann, German Ambassador to India, to deliver his address as the guest of honor. Honorable Minister, dignitaries on the dais, let me first of all say how wonderful it is to be here in this beautiful theater with all these cinema and movie enthusiasts. It's just a fantastic feeling. It's good to be in Kerala, it's good to be in Trivandrum, it's good to be at this festival. Thank you very much for having me. So this festival, I must say, I'm very impressed with this. 30 years of this international Kerala Film Festival. It doesn't get much better than this. It's a wonderful setting. 12,000 people watching movies every year. It's a wonderful and great, one of the great festivals. Now, Kerala is well known for its own movie industry, the Malayalam film scene, the ever-rising Mollywood, as it were. And we think of iconic directors like Adur, Gopalakrishnan, Priyadarshan, or actors like Mohanlal, Mammootty, Dulquer Saman, whose talent has shaped Mollywood like no others. And I want to say at this very moment, because I had the great honor to meet his wife, we think of Shaji Karoon, of course, who has left us way too early, his work has been very influential, and his work for this festival in particular, and I think we all remember him very fondly here tonight. We have this year in the program a variety of German films, and I'm very proud to say that 25 German productions or co-productions will be shown. One of them is the outstanding German director Fatih Akin's new movie Amrum, which I strongly recommend to watch. It's set in the final weeks of World War II in a small village on a German island, starring our currently maybe biggest international Hollywood exports Diane Kruger and Michael Schweighöfer. Another film I want to highlight is the German-Czech-Polish co-production Franz.
a biographical drama on Franz Kafka's life. It was just selected for the submission for Best International Feature Film at the Oscars 2026. And I'm very happy also to underline the long-standing cooperation with many German contributions every year. Our colleagues from the Goethe Center here, the great President, CEO, Dr. Said Ibrahim, who is also the very, very talented Honorary Consul of Germany, is a staunch supporter of this festival and has also financed the 17th time in a row this festival, helped finance this festival. I am particularly thankful for the appreciation the festival has shown towards German cinema, the Lifetime Achievement Awards you have given to the German directors Werner Herzog and Rainer Werner Fassbinder are unforgotten token of that, and the Minister of Culture just mentioned the recent visit of Wim Wenders, a very famous German filmmaker also here in Kerala. I think we consider Kerala as God's own country. And we feel that this wonderful saying, God's own country, comes from a German missionary, Hermann Gundert, whom many of you might know. He is the first scholar who developed a Malayalam dictionary and a Malayalam grammar book. He lived here for a long, long time in the 19th century, and he fell in love with Kerala. He loved this part of the nation of India, and therefore we think he created this beautiful saying, God's own country. We, as his fellow Germans, albeit almost 150, 200 years later, we also fall in love with Kerala. We are happy to be here. Thank you very much for having us and showing German films. Thank you very much. Thank you, His Excellency, Dr. Philip Ackerman. May now invite His Excellency, Mr. Abdullah M. Abu Shawish, Ambassador of Palestine to India, to address this gathering. Thank you so much. Thank you so much. Honorable Minister Saji Sharian, Minister of Agriculture, Your Excellencies, distinguished guests, comrades, friends, ladies and gentlemen, standing here today, I'm really deeply moved, not only because the Palestinian film opened this remarkable festival, but because tonight, through cinema, small window open into the soul of my people, and important opportunities have been given to expose the truth. Our story. First of all, I wish to extend my heartfelt thanks to the people of Kerala for their unequivocal support to the cause of Palestine. And when I say unshakable, unequivocal, I mean it, because this is my 7th visit to Kerala in row. And to the Indian people at large, my gratitude also goes to the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Binyariari Fijiaban, who is the first ever one that I shake hand with him, I mean from the officials, when I came first time to Kerala. I'm really honored of that, for his steadfast support. And also Mr. Rizal Bukuti, the festival director, for his commitment to our cause and for the official invitation extended to me.
Last but not least, I extend my deepest gratitude to Animera Jasser, Director of Palestine 636, for her invaluable contribution to correcting this historical record. History needs to be corrected. A lot of, yes, history, especially the Middle East history, and your history as Indian people need a lot to be again revisited, especially our history. It was Zionized. From the bottom of my heart, of course, I mean the thanks for Ms. Jasser. When we tried to tell and document our modern history, we the Palestinian, I mean, we were unable to do so for very simple reason. We were never gave the platform. The platforms were controlled. Fact. And I am not revealing a secret here. This is fact. And you, the specialized people, are fully aware of it. And this is not anti-Semitic because I am a Semitic man. Palestine 36 is another important answer to the question that if you dare to ask who planted the seeds of the Palestinian misery. A very important question, but rare someone dare to ask it. It was the United Kingdom. Through the Balfour Declaration, in which Britain, without any legal, moral, or historical right, pledged our ancient homeland, Palestine, to the European Zionist settler movement. It was the United Kingdom that turned every stone to entrench the presence of the European settler in our land. And it was the United Kingdom that paved the way for the ethnic cleansing of we, the indigenous Palestinian people, from our ancient homeland. And when I say our ancient homeland, this is not our word. It's very written there in the Old Testament. Genesis verses 21/36, and Abraham sojourned in the land of Palestine many days. In Hebrew, for anyone know Hebrew here, ויגר אברהם בארץ פלסטין ימים רבים. This is our homeland. This is not our word. This is what the Old Testament is saying. The word Palestine, Palestine, the Palestinian people, Canaan, the Canaani people, is repeated in the Old Testament hundreds of times. And it was the United Kingdom that paved the way for the ethnic cleansing of the indigenous Palestinian people from their homeland. Much of the United Kingdom devastating and malicious rule remain to be fully revealed, and history still has much to say. Palestine 36 tells a story set nearly 90 years ago during the 1936 uprising against the British colonization and the Zionist colonizer rule. But for Palestinian, history is never simply something that happened. It is something we continue to live up to today. What the world seen on the screen, what will you going to see in the screen tonight? Is not a fiction and not
a memory alone. It is a reflection of reality my people, my father himself and my grandfather was endured because they told us. My grandfather used to tell us stories about the Maliki British rule in our homeland, mid-1936, late 1920, and all of this stuff. But unfortunately, again, we did not have the platform to tell our story. The platform is controlled. So the film is a reflection of reality my people still endure up today. A life shaped by resilience in the face of hardship, dignity in the face of oppression, and hope in the face of unimaginable suffering. The genius, timing, and brilliance of the film Palestine 36 lay not on the in presenting a story from the past, but in holding up mirror to the present. For what we are witnessing today has deep historical root that the Zionist movement continue to obscure. And the Israeli occupation, I mean. This film reminds us that the struggle for freedom, you the Indian people, all the time, when we say struggle for freedom, just remember your history. Because you are very brilliant and did a great job to have your freedom, to gain your freedom. The film reminds us that the struggle for freedom, justice, and the human dignity is not a chapter closed, but a life reality experienced every day by all of you and by millions of Palestinians. Your Excellencies, distinguished guests, comrades, friends, ladies, and gentlemen, I extend my sincere gratitude to Kerala State, Shalashtri Academy, to its President Sherry Ranjit Blackrashiana, and to the government of Kerala for giving a space to this story, and by doing so giving a space to the Palestinian people themselves. To the audience here tonight, to you all, your presence, your attention, and your willingness to listen and to watch Palestine 36 are acts of solidarity that we, the Palestinians, feel deeply. Thank you so much for opening your heart to us. Listen to us. We have a story. We, the Palestinians, have a story. We denied the right to tell our story. Do you want me to say it again, why we denied the right? Because the media did not give us the chance to tell our story. The media did not stop propagate the Zionist, the Israeli occupation propaganda. So even before the establishment of the State of Israel, the Western country was fully occupied by one slogan: land without people, for people without land. So our land, we the ancient Canaanite, the ancient Palestinian people, was completely removed, and our land was empty. Up to today, some still denying the existence of the Palestinian people. So Israel is fighting a ghost all of this time. 70,000+ of Palestinians whom killed in Gaza is just a ghost. There is no existence to such thing called a Palestinian people. Thank you so much for opening your heart to us. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you so much. 。 . 。 。 。 。 。 . 「」 . 。 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 Thank you so much.
Thank you, His Excellency, for accepting our invitation and coming here tonight, and also for speaking from your heart to us. I now request our Honorable Minister, Sri Saji Cherian, to present a token of our appreciation to all the three guests who just spoke to us, starting with our chief guest at this inaugural ceremony, Sri Pablo Larraín, acclaimed Chilean filmmaker. Honorable Minister for Culture, Sri Saji Cherian, is felicitating Sri Pablo Larraín, acclaimed Chilean filmmaker and director of the film Neruda. Pablo Larraín, Sri Pablo Larraín. And now His Excellency Dr. Philip Ackermann, German Ambassador to India. And His Excellency Mr. Abdullah M. Abu Shawish, Ambassador of Palestine to India. A moment of solidarity on this stage of the inauguration of 30th IFFK. Ladies and gentlemen, it's now time for the presentation of the Spirit of Cinema Award, which honors courageous filmmakers, women filmmakers who use cinema as a powerful instrument of resistance and social change. I invite Sri Saji Cherian, Honorable Minister for Culture, to present the Spirit of Cinema Award to Ms. Kelly Fife Marshall, Canadian filmmaker. The award comprises a cash prize of Rs. 5 lakhs, a statuette, and a citation. Kelly Fife Marshall, whose films challenge racial prejudice against black communities, won the first ever Changemaker Award at the Toronto International Film Festival for her short film Black Bodies in 2020. She made her debut with Heaven in 2018, which also focused on the Black lived experience. She's the co-founder of Make Ripples, a non-profit organization dedicated to accessible activism, racial justice, and empowering communities through storytelling. She's very active in advertising and television as well. I now invite Ms. Kelly Fife Marshall to deliver her acceptance speech. Ms. Kelly Fife Marshall, the winner of the Spirit of Cinema Award at IFFK 30th edition. Thank you, everybody. Thank you so much. Standing here at the International Film Festival of Kerala is an honor that I will carry for the rest of my life. IFFK has always been a festival that celebrates courage. To receive the Spirit Award in a place that holds such a fierce love for cinema community is deeply meaningful. The core of my work is standing up against the injustices faced by the Black community. Across the world right now, we are witnessing a rise in violence, displacement, and silencing. And what I know and what my ancestors know is that an injustice for one community is an injustice for all communities. Our struggle is interconnected and our liberation is intertwined. When we fight for Black lives, we fight for women, we are not just fighting in isolation. We're fighting for a world where every marginalized voice can rise without fear. We are fighting for dignity, for safety, for fundamental right to exist. And cinema and the stories we tell carry the responsibility. Through cinema, we can imagine a world that we want to live in, and we can also shine a light where others try to create shadows. Film can connect people across oceans and cultures and lived experiences. One of my personal philosophies is make ripples. We don't have to wait for a leader. We can create ripples within our community. And so it's important that everybody here makes their own ripples
by looking into your community, your households, and making sure it is a safe space and a lovable space for everybody that it interacts with it. Standing here in a place with its own proud history of resistance and resilience, I'm reminded that solidarity is not just a word, but it is an action. It is a daily choice, and when we choose to stand together, we become unbreakable. Thank you, thank you, thank you, thank you to the IFFK for giving me the space for stories like mine. Thank you. Truly, this is one of the greatest honors of my life, and I pray that I will carry the spirit of cinema for many, many more years to come. Thank you. Thank you, Ms. Kelly Fife Marshall. As all of you know, every year IFFK has a country focus, and this year's country focus is Vietnam. We do not forget history at the IFFK, and we do not forget that this year it is the 50th anniversary of the Vietnam War. I invite Shri Saji Cherian, Honorable Minister for Culture, to felicitate Mr. Bui Thak Chuen, renowned Vietnamese filmmaker. ശ്രീ സജീവ് പഴൂർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ പുസ്തകം ഷാജി എൻ കരുണിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായ ശ്രീമതി അനസൂയ ഷാജിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. കരുണയുടെ ക്യാമറ. ഷാജി എൻ കരുണിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പുസ്തകം കരുണയുടെ